so not an individual person within that nation. no the me pat ga lo cho le pat phu ni pu chan ni ba Okay. In chapter 1, verse 16, could you read verses 16 and 17 in chapter 1? 16 to Chapter 1, verses 16 and 17. no rome ko te so what secret to sin nui agedi ye meta shaba le krita ta ku so ba agedi me yo aso ko mo le ta u ke khok ke ye pa le su ke na ke ta ko ga de go pa yuda po le so do pa he le po se ko lo agedi yo ata to ta lo o phla to le apu le tan na su tan na lo di ta kwe ta so ne pa to po lo ko mu le tan na lo. He's making a case here for a church that is both Jewish and Gentile. No pepe tagi le sapalu ma tewe ni me no ta upho ni me da pa khu do pa yuda pho do pa ko ba mu pho la Now he says faith came to the Jew first. no ta na we he kho chou ta le pa yuda pho He acknowledges that. no be lo sapalu tu lo ta thi lo But now God has also included Gentiles. ba sa do ka sa yu wa ni awe no pe ni khu no he so khu se ko do pa ta ko ba mu pho di pa So he must deal with le awe ka ba che we ta ge with God's election of Israel. no le ka sa yu wa awe ba phit shin we pya na le me we ka sa yu a khu the we pa Israel ta ge we He has to deal with Israel's unbelief. now we ba phit shin we pya na le me we pa Israel atana ra pa Israel to tu lo da pa Israel pa lo tu lo kri we ni At this point, most of the people coming into the church were Gentiles. now agi le pa le he ba yu pa le he ni ti ba ni me pa ko ba bu pho lo he ba yu ni If the Israelites are God's chosen people, why is the church becoming overwhelmingly Gentile? no awe ta si kwa auto we le pa Israel pho me me ka sa yu khu tho do ke we he ba yu o the wa ko ba mu pho ba ni ko le So Paul has to deal with all of that. le na do ko so pa lu ba shin we pya na ti de pha khe le And again, it's a lot of very technical arguments here. Patele meta gilo bolo do me pyasa na phado le sapolu ba shewele no ko ke lo bo In chapter 2, verse 17, Paul writes to the Jewish Christians. No. Read verses 17 through 21. no asado ki asabo de sin ni to ki sister ni no basa do ta me ko na le pa yuda pho do ne me tni na sa le ta so do ne me pa thot na sa le ne me pa thot na sa ka phele le yu apu do ne me sinya asa do ne me ba ta so lo na le ta so do ne me alo ta ri lo so da ta pha do ne me na lo na sa le ne me pa she pa me blo do ta ka po le pa o le ta khi kla go do pa so ke da le at sinya ba ta ba khodi po sa asara pa o do ta me ta to o aki o le ta so apu sa ta do pa le aso lo pa ga na e ne me ne ta so lo da na sa ba You say, you think because you're Jewish, you're better than the Gentiles. no what te ra su chomo su yuda po su ge ne di pa ko ba bu phodi Well, when I look at the Jews and the Gentiles behave no better than the Gentiles. no da pa kwa su me pa yuda po no su te le su o mu lila ke pa ge ni di pa ko ba mu phodi You preach against stealing, but you still steal. no su khotara ba khada hu da ge ba sa su hu da His point here is that the Jews really don't behave any better than the Gentiles. ka me ne ta ge pe ne pa yuda po atau mu lila ke pa te ge do ne ba ko ba mu pho ba So then one might ask, no le ta si kwa ne is there an advantage to being Jewish? no pa isra po ata ka me ne ta blu da po le awase ko ne le me pa yuda pho ko Paul has to say yes. no sapolu ba te we me God chose the Jewish people me ka sa yu khu the pa isra po pa yuda po and blessed them with all these things. no ka sa ya so ge we te le ta ti de phai In chapter 3, verses 1 through 4, Paul writes about that. Can you read that? No. 3, 1 through 4. no le asado supporter de lui de mata dine do pa yuda pho ata ada ta de ki ni
မေတ္တာမနုတမီလေဒေါတာကုတရီအဘလူမနုလေအိုဝဲအိုအာဝဲလေတာကိုမီတယ်လောမေအဒိုကတတမီနေမေလေတာအာလောယွာအကလုကထားလေအော်လောအဂေဒီပတနောအကလုတတောဘသနာကီတော့တာကမအသဒီလေပတဖာနေအကလုတတောဘနေကမဟာဂောကွီယောအကလုတောစစ်ကွာမောအသုတမအသဒီနေရေဝကညောကိုကတဲ့မေကဘလီကဘလခလနတ်ကီတော့မောယောမေတတော်တကေဒီတကွဲအသဆိုနေဒီဆိုနကပတာပတောပါna le ta ka tu no na ka man ta na ba sinyo le na ba ta sinyo pu lo So Paul is saying there's great advantage to being Jewish. no so pa lu te ba me ta blu pha do le no ta blu do ta khwa ta ya pha do le su ke ba wa yuda po lo He acknowledges God chose the Jewish nation. no we tu lo we do lo we le ka sa ya khu tho we ba yuda po di pa ta klu so lo And has blessed them with wonderful things. no do ka sa so gi o le ta lo lu lo la lo And he says, and the Jewish unbelief ba sa do pa yuda po le atana ra ba does not nullify the promises of God. no le atasinya yu ta lo ti pa ba This is a major issue in the book of Romans. no we beta gi ko le li rome ta gi ko pha do le li rome pu lo Has God changed God's mind? we ta si ko re me ka sa yu wa cho te le ata pa su pa sa ko me ni ka sa yu wa no cho te le sa le wa yu da pho pho ko ha The major truth of the book of Romans is God keeps God's promises. no le li rome pu no ta gi ko si ni ka sa yu wa di lo so ni a we hi ka kle ta lo lo If you read in chapter 3, verses 21 me pa le no so do through 26. kisi te le kisi khu ni no me khe gi ni you are ata tota lo le at he ba le ta so ba ni o phla le ta so do wi ti ta pha u asa age di pasita so you are ata tota lo le ta nai yeshu khri ni hesu kwa khela do ba le kwa na ta ta pha khela alo lo age di ta to lo so ba age di kwa khela mata de ba do ta khri ni ba you are la ka po ba do pa ba ta pa to pa lo pa ko lo le you are blue pho le yeshu khri ata pwe ki pa ko lo you are pa tho o le ta lu le ta na sui ko di to a ka du ne ata to ta lo le ta le ka pa ta de ba le pa ma ti we phe you are wi sa su ta a ka to pu di to a ka du ne ata to ta lo le a ka to phe di to a ka to we lo we do pa to pa lo pa le anna yeshu khri ni lo When we read the righteousness of God in the book of Romans, ဖဲပဖနော် you are အတတော်တလို့လေလီရိုမေပုနေ it does not mean God is morally righteous. နော်ဖဲတမေလေနော်တဲဘပွားလေပလေပွေလေတာစကေပွားလူလာစကေပွားကြီးခိုးပါ Now God is morally righteous. ခေါပလေကစား you are ဒီရီဝဲခိုးကစားနေတော်ဝဲလိုဝဲတော့ကစားနေမေပွားလေရီဝဲတော်ဝဲလိုဝဲခိုးလော God is holy and God is perfect. ကစားနေစောစီဝဲတော့လေပွေဝဲခိုးလော But in the book of Romans, when Paul writes about the righteousness of God, လေလီရိုမေပုနေဖဲစပေါ်လူကွယ်ဝဲလေနော် you are အတတော်တလို့ခေါပြောနေ he's saying God keeps God's promises. နော်ကစား you are ဟိခကလအတအလောဒီအလောဝဲဆို And then in this passage, Paul writes about how God keeps that promise to Abraham. နော်ဖဲလီပုနေစပေါ်လူကွယ်ဝဲလေကစား you are ဟိခအတအလောလေဆိုအဗရာဟဒီလေ Probably what the Jewish Christians were saying to Paul is this. ပတ်သက်ဝယူဒဖိုဝယူဒခရစ်ဘတ်ဘကတဲဝဲလေဒီ If salvation comes to us through Jesus Christ နော်တာဥကေခောက်ကေဟေကောပလိုလေကစားရှုခရစ်ဘူး and not through the law, နော်တဟေကောပလိုလေတာတာဆိုရသောဘာ then God is not keeping God's promises. နော်အဝဲကတဲဝဲလေကစားယူဝါဒီဟိခကစားရတော်တိုင်လောဟိခတိုင်လောပါ All the things God says to Israel are wiped out now. နော်တာလေကစားရအလောပါဣသရေလပါဟာကောကလလီ And Paul, in the book of Romans, argues, no, that's not true. နော်စပေါ်လူအတက်ကွယ်လေလီရိုမေပူဝဘတဲကေဝဲလေတမေပါတမေဒီနေပါ He says the role of the law was to
keep us, say, it was like in Galatians, the role of the law was a tutor. နော်စပလူပတ်တဲ့မီခေါ်လို့နော်တာလေတာဆိုရဆိုအတမအမူဒါနေမေဝလာဒီသရတကဆိုပကိုလေချူတယ်လောဒီသရတကဆိုလေဆိုလိုဟိစုနဲ့ကလဲပါလော It was to show us what was right or wrong. လေအဒုနေပါလေတာအဘတော့တကမဒီလေဖဲလေခါလေ But it was temporary. တော့မေတာတဆုတ်တလောလော Now Jesus has come. နော်ဒီလေကဆာရှုခရဟေဘလောနေ God has fulfilled God's promises. ကဆာယောမလေပွဲအတအလောနော် Now, in verse 11, verses 24 to 25, please read that. နော်တစီတာ24 to 25 Yes. နော်တစီတာနော်ရိုမေတစီတာဆပ်ဖို့ခီစီလူဒခီစီယနီနော်အဂေဒီတမေပတဲ့ကွိနာလေသစ္စာယီအမီအလို့တော့ထောနာလေသစ္စာယီရီနစ်တော့ကထောကီအဒေအဖောနောတဖလေအထိဒဝဲအလို့အာနိအနစ်တကိတမေပါပုစီဝသေဒီဆိုသစတပသစ္စာလေသဘသကုဘကုစေတကြီးတော့ယစာအိုလေသကစညာတခုစုဤလေပွားကလူတဖအတလေထောပွေထောတခလူဟဲတထောတခလူဟဲနုဒီပါအဖမှုတော့တသုကိုစာကိုဘာဣသရေလတနနော်လီလော See, the Gentiles are the wild olive tree. နော်ပါတခေါ်ပပွေလောကဒီသစ္စာယီအမီအစောလော And they've been grafted into the natural olive tree. နော်တော့ခဲနေတပ်ပေပြတာလေနော်တထောလေနော်သစ္စာယီအဒလိုလေဒိုလော Israel is the natural olive tree. နော်ဣသရေလတဒိုလောဒီမေဝသစ္စာယီအဒတထူဆို The Gentiles are grafted into that. နော်လေမေဝပိုင်တခေါ်ပပွေလေသစ္စာယီအမီနေဟက်ကျဲဟက်မဲထောလေဟက်သုလောစာလေလော They become a part of this olive tree. နော်ဝတိဟက်ကေတော့ဝသစ္စာယီတထူဝဲဟက်ကေတော့ဝမေဝဒီဆိုလေမေသစ္စာယီတခိုးခေါ် So if God is going to spare these grafted branches from judgment, နော်ကဆာယူဟာနော်ကဒပူဝဲနော်သစ္စာယီအမီဒေဒူလေတစညောနီကိုနေ how much will God honor the original olive tree, which is Israel? နော်လေအမီသစ္စာအမီအဒေအထရဒူကဆာမေဒပူပလေအော်လေတာနော်တာစညောနီသစ္စာယီအဒလအမစ်နော်အခေါတိခေါဘိုရီကဆာယူဟာနော်ကအဲ့အထဲလေကဆာကမာရီထဲလေဘောကမင်းနေ Paul is saying, nothing I am writing နော်ယတကွယ်နစ်ယတကွယ်တာကနော်မီပါ means that God has turned his back on Israel. နော်ခမဲတမေကဆာယူတခါကွိတာကဆာယတာခမဲကဆာတာဟာတာတော့တခါကွိတာလေပွိုင်ဆွေးလာပူပါ None of this means that God has forgotten God's promises. နော်ခမဲတမေကဆာယူလေသပင်းတော့ကွိလေအလောတိတာတော့ပွိုင်ဆွေးလာဖို့နေကဆာသပင်းတော့ကွိတမေပါ None of this means that God has changed God's mind. နော်တမေကဆာချောတလေနော်အသာချောတလေသာလေအလောတိဝဲဆိုစေဖာနေပါ Simply means God has added a new branch to Israel. နော်မေလာလောနော်ကဆာယူဟာမာတာဖတ်လို့လေခမဲနေဟဲသုလို့ဆာသုလို့ဝဲသစ္စာယီအမီဝဲလေသစ္စာယီအဒအလိုလေလော Which is the Gentiles. le ame we thisa mi le ame we bat ko ba mu phone lo And Paul is saying the law was always meant to be a temporary measure. no di bete so no ta so ra so ni me we ta ta so te lo po le no a ke hi sin ne kle pa lo Until Jesus came. di lo le ka sa shukri het ki ni Let's take a break, and when we get back, we will talk about what's going to happen to Israel. no we ke o bui ba ko bo do ba ke te ko no me ke ba ke te ko ta ka ma sa do israel di le Come back at 25 of. 10 minutes break. Come back in 10 minutes. okay le o bui bi ni chi So to pause, I press The which record button. It's the button on the back. this one?